Так, всім доброго дня, всім привіти. Welcome back. Welcome back, блін. Welcome back. Нам треба одразу ж їхати, бо у нас тут якась місія на полювання на час. Оп. Ну знову цей кіт, блядь, заїбав. Повертає мені ту вебку в інший бік. Це капець. I'm in the bayou and I need Just gonna take a squirt, and I'll get her out to you. Це, блін, доставщик машини, топовий доставщик. Yeah, I imagine any cop sees me with Привіт. Let me see what you got. Hope you. Happy with that. See you later. Appreciate it. Привіт, Данік, привіт всім, привіт. Так, я мушу їхати швидко, бо кажу, 6 хвилин нас залишилось. Блін, мені треба було машину з багажником брати, тут багажника ж нема. I'm here. No sign of Duplass. Yet. It's only a matter of time before he exposes himself. Чубзорич, привіт. Хто там, лавер ще й бачу. О! Голий, блін. Is he naked? Well, at least nothing will come between him and that dart. Happy hunting. Get your ass back here! This one ain't Braden. Only one died today is you. I got trouble. Send some boys. And run from the police. I need you to handle the cops in South Downs. Gotcha. All units, negative visual on suspect. Begin search in immediate vicinity. Так, наступного разу треба брати одразу машину з багажником. Ну, я думаю, що ми сьогодні маємо зафіналити цю частину мафії. Все, одного нудиста зловили. Привіт, Христ. In retrospect, I probably should have given you glove. А що це тут таке? Полювання за головами, ну нам би... See, you got Ray squared away. Ні, не став би нудист. Gonna be all right. Well, Ray's gonna go into the system. But every court date, I'll be there too. For him. You getting soft on me, Marshall? Well, time does us all in. Next up, a scam artist by the name of Kurt Mancini. Has this oil lease scheme that's got him in the Dixie Mafia's crosshairs. Poor Kurt. Yeah, well, don't lose any tears for this creep. He refined his cons Справа with little добре. old widows Проснувся, вже around можна town. радіти. Should leave his ass to the cops then. You could. But where's the payday in that, huh? Last I heard he was shacking up in some У shit. тебе як? I'll check that first. Mancini's a con man and a jerk-off. So try not to kill his ass when you meet him.
Блять, ну що я вічно не туди йду? I'm in the bayou and I need transportation. On it, lad. Just getting her warmed up. One car as promised. Appreciate it. Mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. Got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on, you got to come back for more. Boys will come my dime by. Meet Alice. Hello. Alice is a very smart homemaker. I Yes, because she's shopping for slipcovers and upholstery. Боже ти, блін, що ти така різка, як не знаю. just can't be expected to handle everything. She was their mother too. I had to stay down here. This better be the last stop of the night, Kurt, old buddy. I swear it's here, fellas.
I just got a little mixed up is all. Well, you better get unmixed real quick. Because this is gonna be the final stop of the night. If you get me. Yeah, of course. It's just right here. Let's make it a run for it. I guess you better chase them in Darden then. Marshall, got Mancini. Sleeping like a baby. Well, place the blessed bundle in a trunk and get him on back here. Superlative work, Mr. Clay. А що це, типу, багажник цієї машини не підходить мені? А якої тоді підійде? Send a new ride to the French ward. Just gonna take a squirt, then I'll get her out to you. Та напевно так. One truck. Here you go. That's a big help. Cassandra told me to reach out. I certainly appreciate some help with the phones. Sure thing. Ну, на наступний, скоріш за все. Так, тут нема куди вже поспішати, треба налити собі водички, бо треба бахнути вітаміну С. З цим цинком. Бо цинк засвоюється лише з вітаміном С. Треба пити їх парою.
split when the Fed started closing in. Word is O'Malley plans to line his pockets here in New Bordeaux before heading down to Mexico. Last thing I need is more pissed off Irish trying to get a piece of this city. That's my thinking exactly. Little Bird tells me O'Malley's gone to ground in the bayou. You might want to get him before he starts making his move. Imagine you need him alive like the others. Well, there's no money in a dead man now, is there? Besides, he's one of 5 Okay. brothers. All of them big shots up in Baton Rouge. And you certainly don't need that extra layer of help saving money. Привіт, щоденник. Ну, я не думаю, що він буде прям тут. А ні, він тут. Боже, це що за бабця чиясь там? Don't kill me, please. Throwing a Molotov? God bless America, you fucking murderous cunt! Got me bloody box then. The ape has me panned! Оба. I've got O'Malley. Perfect. Now get the hell out of there. А, завеликий він для того, щоб його в цю машину кинути. І цього доставили. You're a man who gets shit done. Секунду. Алло?
Так, вибачаюсь, мусив швиденько відбігти. Те, що відправити треба було. Так, продовжуємо. Thanks for bringing O'Malley. Дякую, що спіймав Омелі. Знаєш, я от думаю, тепер, коли він у федералі, на біса він потрібен своїм братам. Мабуть, вже зараз плани будують. That's pretty fucking cold, Marshal. Well, the way I see it is this whole job is pain reduction. Let an asshole like O'Malley run rough over New Bordeaux, or let his brothers deal with him behind bars. You and me both know how the world works. Spoken like a true spook. What do you want me to say? You gotta do a little fucked up shit to stop the big fucked up shit from happening. And we bury any bodies along the way. За що тебе Turn into a забанили? melancholy mother on me. Come on, you did some good. That kid Duplass? I was able to talk to a buddy in the DA's office. He's getting out, and he swears he won't show his dick in public again. Will wonders never cease? Yeah, small wonders. Thanks for your help, Lincoln. Be seeing you, Marshal. You got those three like a bad case. Good job, is what I'm saying. І все. Їдемо на фінальне. Ну, не знаю, чи то фінальна буде місія, чи не фінальна, але їдемо зараз. Конопельку ще заберу. Вона ось тут. Підтримку пиши. У мене таке теж було. Так що сьогодні вже поїдуть лавер, ті штуки. I can do it a little less rain. It's wetter than a cucumber in a convent.
Нічого собі така машина, мені подобається. Ну, тобі треба підключити двоетапну верифікацію на електронну пошту і все. Або на Google аутентифікатор. Коротше, лавер, маньяк. Може там Шедік ще з вами. Якщо щось придумаєте і треба буде щось скачувати, то скажіть мені, я поставлю качати, поки буду проходити мафію. I'm running low on all kinds of shit. Can you help me out in the bayou? Be out directly. Everything you see is for sale. Show me what you got. Our business. This done. You know how to find me. Look at that. We got a crop. Так, де у нас там місія? Тут вона. Убити села Маркано. Так, що у нас там є? Що він тут безлад наводить? Алло? Ти що пішуєш? You know,
wasting any time, are you? Ти не дарма час витрачаєш. Твоя маленька кривава баня приверне увагу. Увагу людей, з якими я спілкуватись не хочу. Yeah, imagine not. Можу уявити. На щастя, заховати кінці в воду не складніше, ніж нюхати доріжку. Якщо пощастить, вони відлипнуть від моєї дупи. Принаймні на якийсь час. Але ми біжимо попереду поїзда. Питання вбивства Села і Джорджії все ще відкрите. Думаю, тобі сподобається те, що ти почуєш. Довбане кляте, чорт забирай лайно. Лу вбили, прив'язали до статуї Ендрю Джексона у французькому кварталі і випратили як сома. Ісусе, курва. Щоб цей клятий Лінкольн Клейн, якби ти тоді зробив, що велено, ми б не мали цих проблем. Ти ж сам бачив, я йому в голову стрельну. Один раз? Ти вистрелив один раз, курва. Я посмикав за всі кінці, піднімав усіх, кого можна, і ані чорта не допомогло. Я так і знав, що два останніх цих журнальчика будуть там, коли ми будемо фінальну місію робити. Ай, не туди. А що це я так швидко повернув?
Чого вони тут бухали грошей в це казино? Talking to yourself, cause I ain't listening. Where they at? Just wanna get this shit over with. He's killing our fucking crew! Trouble's coming! How about a hand here? Fucking hell! In my sides, motherfucker! You let the boys downstairs handle this. What they getting paid for? I ain't come here to watch someone else toil, boy. I can't help that. What the hell is happening, huh? They got one of us. See if you can find that fuck. Only so many places to hide, partner. I'll find him and pound him. One of our guys is down. Fuck, we let him get away. See, fuck. Thinking you stupid fuck, you should not have come here. You cocksucker, you brought all this on yourself. These boys are You dead. should have told me to stop by. I'd have had the kitchen whip something up for you. I ain't going out like that. These motherfuckers can't protect you, Georgie. It's over. Come on! What you waiting for? Get that sack of shit down. Run, Rabbit, run. Forget about me. Need to reload. Boy. Fuck you! I got this. Time. Get in the mouth!
jammed. Got a hump. He's gunning us down. Got him. Get over here. Got that son of a bitch. Taking cover. Moitering us. Taking out the whole team. А ось останнє. Це зібрана вся колекція. Ну що, гандончик? Догрався? Ти тупий сучий син. I always thought you were my friend. Я завжди вважав тебе другом. Думав, що ти за нас з Елісом стоїш грою. Але це все було брехнею. Ти мене вбив не тому, що я сказав ні, а тому, що я вважав, що я тобі. Me because you thought you owned me. Що я тобі належу, що ми всі належимо. Діло було не в нас, розумієш? Старий мій батько, я для нього був на все готовий. Точно як ти для Семі. I'll do anything for him. Same as you and Sammy. Then you understand why I have to do this. Жорстоко. Головне не впісяти. Зараз я прийду. I know you think you're alone in this world, Linko, but you're not. And you never will be. Так, чатик, я забув зовсім про кавульку. Кавулька вже приохолола. Всім вам гарного перегляду і смачної кави. Кому нема кави, можу поділитися. Беріть, сьорбайте.
Та не злись. Від того, що ти будеш злитись, нічого не змінить. Що, Маркано? Я прийшов по твою душу, блядіна. Ти думав, що все в тебе вийде? Що кинеш нас на бабки? Hell of a sight, ain't it? When I first come to this Знаєш, коли я сюди тільки приїхав, це була діра занюхана, а не місто. А тепер помилуйся. Now look at it. Let me see your hands. Руки покажи. Whatever was between Що там раніше було, усе закінчилось, розумієш? У ту саму секунду, коли ти цими сходами сюди піднявся замість мого сина. Випити хочеш? Ні. All right. Ні, яке? Чо? Нахуй тобі пити, блін? Він отравив бухло, він had this imported from справжній шотландський, односолодовий. Я взагалі-то бурбон люблю, але подумав, треба щось розкішне замовити на відкриття казино. I figured I'd order something with a little more class for when the casino opened. Не буде, значить. Not much of a chance of that happening now. Адже так? Don't look that way. Take a seat. I ain't going nowhere. Hey, not bad. Непогано, not bad. Still prefer shine. Мені самогонка все рівно більше до смаку. You know, a month Знаєш, ago, десь через місяць або близько того, як мій брат Луціо загинув, у мене почались кошмари. Снилось, що я на кораблі, і тут величезна хвиля накочує і змиває мене за борт. my ass overboard. I hit that water and sink like a goddamn rock. Я у воду падаю і камінням йду на дно. Ще був сон, де мене змії кусають з усіх боків, але знаєш, який мене найсильніше дістав? Про похорон Джорджі. But the one that really got to me was Georgie's funeral. He's Лежить він у little cast. розпроклятій труні з перерізаним горлом, точно як у Луціо. Так ось, цей сон мене реально налякав. Кожні 3-4 ночі мені він снився. Come around again every 3 or 4 days. Have one where I'm back in now. Мені теж сниться, що я знову у В'єтнамі, сплю в окопі, і раптом з темряв якісь тіні вилазять. Shadows. Я намагаюсь від них відбитись, а вони мене в'яжуть по руках і ногах. У рот запихають брудну ганчірку, і я кричати не можу, своїх попередити, щоб прокинулись. And then I gotta listen as А потім чую, як їх усіх убивають. I would imagine that's not gonna go. Гадаю, цей сон не скоро мене. No. Так, гадаю, що не скоро. And then this. І все це я затіяв тільки для того, щоб мої кошмари не збулися. А тепер дивись, як усе обернулось. I buried a lot of Я багатьох поховав, Лінкольне. Більше, ніж можу порахувати. The one I never wanted to Але ось кого я не хотів укласти в сиру землю, так це сина. And yet here we are. Але все обернулось інакше. Yes, sir. Так, інакше. Мій син мертвий, а я п'ю з його вбивцею. And I'm having a drink. Я вибачення просити не стану, січеш? Я б збрехав, якби попросив. I'm not gonna apologize for what Немає в мені сорому за те, що я робив з іншими. be lying. I don't have it in me to feel shame for the things I've done to others. Ніколи не було. Never have. Didn't come here for an apology. Я не за вибаченнями прийшов. Я знаю я. Дідько, правий я був щодо тебе все ж таки. Goddamn, З I першої довбаної секунди це зрозумів, коли тебе в клубі побачив. knew it. Такі, як ми, щось із нами не так. Men like us, we're just wired up wrong. Тільки одне. We know one thing we're good at.
Ми в цьому житті знаємо. Тільки одне вміємо. Я чекатиму на тебе, Лінкольн Клей. Ми з тобою ще побачимось. Clay. This won't be the last time we see each other. I know. Я знаю. What are you waiting for? Щось так швидко, я думав, що ми там години-дві будемо до нього добиратися. Ага. Десь я це в фільмі якомусь чув. І що ви, блядь, думаєте, що я вас не порішив би? Ну, якийсь папік виліз. А це ж не цей старий? З другої частини? Лео, отже, ти Лінкольн Клей. So they tell me. Кажуть, що так. Це він. Я Селу казав, що це сране казино його прикінчить. Казав, звісно, в переносному сенсі, але такі передбачення часом збуваються, еге ж? Especially if you piss off. Особливо, якщо розлютиш не ту людину. Ти знаєш, хто я такий, синку? Guessing you're legal. Гадаю, Велео Галанте. Гайда, ми з тобою трохи поговоримо. Навряд чи розповім тобі щось нове, але в комісії жадають крові, і твоєї, і всіх, хто був тут замішаний. What happened here was between Це me. була наша з Маркано справа. І я це розумію, синку. Ми всі розуміємо, але в нашій справі люди нервові, лякливі. Бачать, як скінчив Сел і бояться, а раптом і з ними буде те саме. So you're here to decide. І ви тут для того, щоб вирішити, чи починати на мене полювання чи ні? Ні, я тут для того, щоб передати послання. Ти домігся, чого хотів, синку. Нехай цим усе і скінчиться. I got no quarrel У with мене до вас жодних претензій немає. Раз на місяць Сел відстібав 20% прибутку готівкою. Одна й та сама людина привозила ці гроші. Так вважаю, років 20 уже. Не бачу сенсу змінювати цю традицію. No, sir. Ні, сер. А натомість можеш тут рулити, як забажаєш. Хочеш продавати героїн, на всіх кутках розставити борделі, мені накласти. Мені лише одне важливо – мої 20%. And what if I decide to А walk якщо я просто вирішу піти і кинути тут все, тоді ми побачимось востаннє. Ізі, блін, розкатали. Щасти тобі, синку. Не очікував я, що ми побачимо Лео Галанте. А для чого він що нам щось зробив? Поговорити з Донованом у церкві. Перш ніж закопають тебе. Holla Speaks is back to give you a taste of hardcore reality. Since the beginning, our primary goal has been to remind New Bordeaux about the reality outside your door, outside your neighborhood. To
remind you that we are a city. And when one of us is wrong, all of us are wrong. When one of us is misrepresented, we all misrepresented. None of us know how long we got. So we best make good use of right now. And right now, I want to talk to the young bloods out there. These words I'm laying out are for the teenagers, the college students, our next generation of leaders. Those Блін, я не знав, що я це за годину все зроблю. to clean up all that shit we've been piling. Я думав, що ми будемо ще до нього добиратись, там ще щось. Але хоча скільки ми людей поклали, скільки перебили його цих щуриків, які на нього працювали. Sure, things ain't exactly as bad as they used to be, but В нього ж там майже нікого і не залишилось. Ні людей, ні бізнесів, ні грошей, щоб когось найняти. Логічно? Логічно. capable of leading by example, that we willing to hold ourselves to Він вже втратив все, що мав. У нього що там лишився син, 15 людей, які його охороняли, і все. believe all those things. I want to, but I can't. As a country, we haven't proven ourselves to be willing to face the music when we fuck up. As a country, we a fucking child. Preschooler, a 4-year-old who screams for a new toy, and then the moment he gets it, screams how much he... Ну, якщо судити з того, що ми бачили у всяких цих заставках відео, то Клей зникне десь до 2006 року, коли їх опитуватимуть. Is he dead? Він мертвий? Так, він мертвий. Джорджі також. It's the best news. Це найкраща новина, що я чув за довгий час. Благословіть нас, падре. So what happens now? І що тепер? Що значить, що тепер усе скінчено? Фініш, кінець. Talking to you. Я не з тобою, не до тебе звертаюсь. Те, що ти вбив села Маркано, Лінкольне, не означає, що все скінчено. I mean, it's over. Ваші справи, розмах скоєного, все це накликало на місто бурю. І багато часу мене, перш ніж хмари розсіються. If it ever does. Якщо це взагалі станеться. Зі смертю Маркано Нью-Бордо відходить мені. Стояти у мене на шляху нікому. You can't be serious. Та ти що таке кажеш? Сенс був у тому, щоб ніякого Маркана більше не було, а не в тому, щоб зайняти його місце. Це місто достатньо витерпіло. Йому не потрібен інший сел Маркано. Це місто, не смішіть мене. Це не місто, а нужник. Місце, куди приходять довбатися, обдовбуватись і бухати. Watch your filthy mouth. Вимий рот з милом. А все це місто, падре, якщо йому не дати нового села Маркано, він сам його висре. Він правий. Якщо не я, значить хтось інший. І, можливо, хтось куди гірший. Hank. You remember what you Ти told пам'ятаєш, про що говорив мені, прийшовши з війни? Як хочеш поїхати в Каліфорнію, залишити все це позаду і просто почати спочатку. and just start all over? Yeah. Так, ще не пізно, Лінкольне. Ти все, що можеш піти. Піти, не озираючись. And don't look back. Listen, I'd love to stay here and debate. Слухайте, я б із задоволенням тут сидів і міркував, чи один кримінальний авторитет кращий за іншого, але у мене є графік. Advice, though? The scumbags. Тільки дам тобі невелику пораду. Ті покидьки, з якими ти працюєш, прикінчи їх усіх, закопай їх, перш ніж вони закопають тебе, друже. I'll be seeing you.
Це південним Лас-Вегасом, але воно побудоване на кістках тих, кого поклав Лінкольн Клей, на криваві гроші, які Клей зі своїми лейтенантами забрав у мафії. А Віто? Він так і живе у пентхаусі на верхньому поверсі казино Маркано, дивлячись із вікна на місто, яке належить йому. Ну, не найгірший кінець, мені здається. Після смерті села Маркано Лінкольн Клей зник. Через кілька місяців бюро прикрило розслідування, але я не закривав справу. У 71-му році я вистежив його на каліфорнійській верфі, він там працював під чужим ім'ям. До того моменту, як ми туди прибули, він вже зник. Слід охолов, і 77-78 років я вже вирішив, що він помер. Але потім мені повідомили, що людина, схожа на нього, працює на колумбійців. Відтоді кожні пару років доносяться нові чутки. Він перебрався до Каліфорнії, кілька років працював на верфах. Зустрів жінку, ніби навіть збирався одружитись. А потім усе разом завалилося. It all came apart. Don't know why. And he started. Не знаю чому. Після цього на місці йому не сиділося. Аляска, Нью-Йорк, Південна Америка. Навіть до В'єтнаму повернувся. Even went back. Я досі зрідка отримаю від нього листівки. I still get postcards from time to time. No, I think Мені здається, Лінкольн не міг прийняти світ таким, яким він є. І не був готовим змиритись із своїм місцем у ньому. more his place in it. Колись йому набридне тікати, він зробить помилку, а я буду терпляче чекати. Присягаюся. Куди пішли страждати, Лавер? Що я можу сказати? Це чудова частина мафії, не дивлячись на тих всіх хейтерів, які обсирають цю гру, обсирали і будуть далі обсирати. Я вам скажу, що мені ця частина подобається більше, ніж перша, ніж друга. А ти питав, що вирішимо, от кажу. І що ви вирішили? Я зараз закінчу стрім та й приєднаюсь. Не знаю, як вам, чат, мені сподобалась історія Лінкольна Клея. Мені сподобалося грати в гру. Тому для мене ця гра, кажу, краща, ніж перша, ніж друга. І, напевно, що буде кращою, ніж Mafia Old Country. Це чисто моя думка. Людина, яка пограла в цю гру. Пограла її з задоволенням. Час, витрачений на проходження, не є марним, тому що цікавий сюжет, цікаві сюжетні повороти, лейтенанти, які на нас працювали, Віто Скалето, Кася, Берк, мають свої трагічні історії, які ми побачили, що з ними сталося. Тому не знаю. Мені подобається. Завершення таке, як є. Іншого не буде. Я не буду дивитися кінець, якщо ми будемо панувати. Бо це не було... Дозвольте поставити вам запитання, сенатора. Де ви перебували, коли було вбито Джона Фіцджеральда Кеннеді? Я не пам'ятаю, вдома, здається. Я не пам'ятаю, вдома, здається. А я скажу, де був я. У засраній в'єтнамській халупі, а там повільно шинкував стареньку на дрібні шматочки. Знаєте чому?
Тому що її син був офіцером північно-в'єтнамської армії, інакше нічого він нам не сказав. Я не розумію, який зв'язок. Те, що він нам розповів, врятувало цілий взвод. Це 42 людини, які дожили до наступного дня тільки тому, що я був готовий розпиляти ту бабцю. Дякую, містер Донован. Сядьте і століть свою кляту пельку. Ну, цей мощний тип. Я багато страшних речей зробив в ім'я Батьківщини, і вони мені снитимуться до кінця життя. Але я зробив усе це тому, що вірив у боротьбу. Вірив у те, на чому стоїть наша держава. І ось сижу я на дупі рівно посеред болота, навколо мене старуче м'ясо, і тут чую, що президента Сполучених Штатів щойно нахер грохнули. І я прямо там зрозумів, що це що не можу це все так залишити, що я маю знайти спосіб це все виправити, скільки б це часу не зайняло. Я кажу про те, що Сел Маркано з групою змовників вбив президента Кеннеді. Я кажу про те, що... це я вже прочитав. Це найбільша нісенітниця. Ані руш, чорт забирай. Ви не в своєму розумі, якщо думаєте... Я не проти амбіцій, сенатори. У вас з амбіціями все гаразд, так? Вступили на юрфак, стали окружним прокурором, пробилися у Сенат Сполучених Штатів. Після смерті Села я прошерстив його картотеку. Як же я дивувався, натикаючись на ваше ім'я знову і знову. Бандюки хотіли смерті Джека Кеннеді. І ви були більш ніж готові їм у цьому допомогти. Тут камери, свідки. Вам це з рук не зійде. Та я і хочу, щоб вони це все бачили. Осел ти тупий. Тому що тоді вони знатимуть, що з вами я не закінчив. Опа. Ніфіга собі. І вони наступні. Ну цей тип взагалі навіжений. Шокуюче. Не знаю, мені сподобалось. Чатик, я зараз вас відправлю кудись в рейд, побачимося десь за годинку, можливо, трошки пізніше, в якійсь наступній грі. Це не буде Mafia Old Country, ми зробимо невелику перерву, пограємо в щось кооперативне з хлопцями. Вечорами будемо грати, напевно, що в Фазму. Будемо підтягувати до себе ще Хіму. І все буде... Напевно, що буде цікаво. Це, дякую вам за увагу. Побачимось на наступному стрімі. Тримайтесь купи, не зліться, не беріть поганого до голови. Більше позитиву, навіть якщо вам важко. Це, побачимось.